السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سودو هذا ومركله وبرنامج كله يوكيستا تي في برنامج كنا مانتا إن شاء الله تعالى وحان ربائنا نوجا جوابنو عبشو وموجي داوضي كمدا داوضي ياشا كوحيران channelka حاجة تيك تاقة كيستا تي في marka dawadahaas ayaa wuxuu sheegay in uu ku nool yahay stateka Minnesota laakiin uu ku baasi kari waayay CDL-ka ama laysanka taraaga lagu wado permitka testigiisa so waxaan raadiyey meel uu ka practice garayn karo qofka si free ah questionska ama su'aalaha ku imaanayana ay yihiin kuwa DMV-da laga helo so waxaa jiro website la dhaho CDL practice test sida halkaa idinka muuqata linkiga hoos ayaan idinku qori doonaa insha allahu tacaala marka si aad u qaadato laysankaas waxaa u baahan tahay inaad 3 testi oo written ah qoraal ah aad ka gudubto 3 testi waxay kala yihiin air brakes combination oo ah labada gaari tareelaha iyo taraaga isku xiraayo oo combined laga dhigayo so air brakes combination iyo general knowledge marka waan kala qadqaadeynaa insha allahu tacaala maanta waxaan fiirinaynaa air brakeska ayaan fiirinaynaa so annaga hadda oo kale waxaan rabnaa inaan fiirino air brakeska maadaama air brakeska ay 25 su'aal kaliya ay yihiin so wuxuu ku siinayaa meesha sida halkan idinka muuqata wuxuu ku siinayaa 25 su'aal mid kastoo asaxda green buu ku saarayaa marka aad ku soo noqotana wuxuu isu kaa daba marinayaa su'aalaha sida DMV-da markaad imtixaanka ku noqoto oo kale oo inta ku dhacdo ninka odaga marka maadaama uu ka cawday in uu ku dhacay testiga dhowr jeer waxaan rabaa in aan uga faa'iideeyo daawadahan iyo dadka kale oo danaynaya inay CDL-ka ama laysanka taraaga ay soo qaataan waxaan rabaa inaan uga faa'iideeyo testiga sida ay ku mari lahaayeen website-ka markaa gasho 25 su'aal ugu horeysaan ka jawaabaynaa hadeer oo air brakeska ah so air brakeska waa one of the tests the dash is responsible al dhahay meesha calaamad baa ka maqan hoos baa lagu siinayaa ABCD-da the dash is responsible for keeping air in the brake system if the trailer breaks away or if the system develops a leak haddii leak uu ku dhaco air leak gaariga uu ku imaado ama tareelaha uu ka go'o maxaa airka ku keep garaynaya taraaga tractor iyo taraaga waa isku hal afka hore baa tractorka la dhahaa tractor protection valve bay leedahay so markiiba valvegaas isxiraayo markuu isxiro airka wuu keep garaynaya so tusaale ahaan question kasta oo aan saxno jawaabtiisa green ayuu ku siinaya mid kasta qaladan red buu ku siinaya gadaalna uu kaaga soo celinaya another hint aan rabo inaan idin siiyo waxa waaye marka testiga aadid oo DMV-da si caadi imtixaanka caadiga aad galaysid haddii su'aal ay kugu adkaato ama 100% aadan hubin inay sax tahay ama aad sixi karto skip ka taawo ka gudub su'aalaha kale oo aad taqaano ka jawaab su'aalahaas dambe gadaal ayuu geynayaa haddii marka 4 su'aal in qalada lagu ogol yahay questionskana waa 20 marka haddii su'aal 4 su'aal qalado wuu iska kaa xiraaya so laakiin daa skip garaysa iska ma kaa xiraayo si kuwa aad taqaano uga jawaabto okay the tractor valve green buu na siiyey intana green buu naga siiyey question 1 waa saxnay okay the tractor protection valve baa leedahay su'aasha labaad during an emergency braking marka emergency braking asmaynaysid if the wheels are skidding haddii gaariga taayiradiisa emergency brake qabatay gaariga taayiradiisa way skid garaynayaan ama barafkii dul heebaabayaan then the driver cannot control the vehicle ma controli kartid gaarigaas waa haysaa brakina waa haysaa laakiin gaariga isagaa iswadoo socda so the driver cannot control haddii emergency braking lagu jiro wheelskana ay skid garaynayaan then the driver cannot control the vehicle questionka saddexaad when testing the low pressure warning signal the warning light should activate before the air tank's supply falls below
warning light-ka dhaha gaariga track markaa wado markii pressure-ka air-ka PSI-ga pressure-ka air-ka uu pressure supply baa la dhahaa PSI-ga pressure-ka air-kii markii uu ka hoos maro 55 light-ka waa inuu daarmaa hadduu daarmi waayo cillad kalaa jirta so light-ka waa inuu daarmaa then green aan ka helnay questionka saddexaadna green baan ka haysanaa oo waan saxnay okay so 55 xusuusno haddii waxaa lagu dhahay when testing the low pressure warning signal the warning light should activate before the air tank's supply falls below 55 psi so in a straight track uu ka duwan yahay kan tareelaha jiidanayo oo ku xiran tareelaha 2 wuxuu u baahan yahay wuxuu kala leeyahay tareelaha airkii supply systemkiisa iyo tractorka laakiin kan wuu isku xiran yahay so hal wuxuu leeyahay baalkii in a straight track uu dhahay spring brakes will bring you to a stop if the air pressure drops between 20 and 45 ina noqoto waay 20 to 45 markuu ka hoos maro PSI-ga and pressure supply markuu ka hoos maro 20 to 45 waa straight track kaliya kan kale waa 55 okay wasla garanay you're driving a vehicle with an air brake system at 55 miles per hour on a dry road wada qalalan oo aan qoyanayn oo ice iyo waxba aan lahayn ayaa gaarigan waxa ku wadaa 55 miles what would your air brake lag marka air brake qabato lag uu jiitamaya laga wadaa distance be at this speed marka 55 miles per hour ku socoto air brake airkan ay qabato air brake lagaaga meequu noqonaya 32 marka air brake lag distance 32 feet buu jiitamaya gaarigaas 32 feet ayuu jiitamaya so you should know this wax ku calaamadayso air brake system at 55 miles per hour on a dry road what would your air brake lag distance be at this speed 32 feet wide. If you want to know how much air is in your air tanks, you should check the supply pressure gauge, application pressure gauge, low air pressure warning, your brake limiting valve. So supply gauge kaaga fiirinaysa dartina waato airka kugu jiro like labada gauge oo horka ku qoran 150 gaaran ilaa 125 labadaas gauge ayaa fiirinaysa then you know how much air ah haysato gaarigaaga hadduu 80 uu soo socdaa 60 65 d brakegeeda soo baxo okay when you have a dual air brake system marka dual air brake system each system macnaha laba brake system marka haysato each system controls either the front or the rear midna horu haya midna gadaal haya so labadaas front iyo rear waaye ma aha left iyo right ma aha top and bottom driver or passenger side ma aha sides ma aha waa front iyo back iyo rear back to check the slack adjusters slack adjusters waa taqaanaan waa halkan yaro brake la adjust gareeyo on S-cam brakes park on ground level dhul ground level ah oo siman ku parking gare choke the wheels waxa u dhigtaa taako and release the parking brake release gare then use gloves to pull on the slack adjuster ka jiidaysa then you know exactly adjustment tigiisa tigida lagu qaataa arrinkan DOT da markay ku istaajisaan way station ka soo gasho so that's the reason ay ku weydiinayaan hadeer pull on the slack adjuster ka markaas aad garan kartaa inta uu u baahan yahay adjustment in lagu sameeyo so S-cam brakes slack adjusters remember pull the slack adjuster buu noqonayaa jawaabteeda okay the dash tells you how much pressure you're applying to the brakes okay laba eray isku fiirsa marka applying iyo application waa isku mid and so application pressure gauge-ka arriixaysa gaariga brakegiisa ayaa wuxuu kuu sheegayaa how much pressure aad saaraysid brakeyada ay qaadanayaan so waa saxnay so far number 9 ayaa maraynaa so application pressure gauge-ka kuu sheegayo questionkaasna waan saxnay next the low air pressure warning signal
will come on when the air pressure drops to okay air pressure kaaga oo airka markii uu gaaro ama uu ka dhaco low air pressure ayaa daarmaayo lightka marka hore aan soo aragnay uu daarmaayo 55 markuu gaaro soundkan uu samaynayaa laakiin marka pressure kaaga uu ka hoos maro 55 to 75 inta u dhaxayso waxaa warning buu ku siinaya air pressure kaaga inuu sii dhacayo breakska aad loose garanayso so kaasna waxa waaya 55 to 75 maxaa ku goran kartaa low air pressure warning signal marka kii hore muxuu ahaa low air pressure and caadiga markuu usoo baxayo maxaa ku tusaaya ahayd light bay ahayd kana waxa waaye pressure warning signal so if your vehicle has a dual parking control valve haddii uu laba control valve uu leeyahay oo labada brake oo la riixo waaye you can use pressure from a separate tank to balance the service brake system stay parked longer without building up too much pressure no release the spring brakes okay and then allow the limiting valve to cut pressure to the front brakes so I think inay tahay release waa saxnay iyadana release the spring brakes ayaa u isticmaali kartaa valve waxaa u isticmaali kartaa separate tank ayaa u isticmaali kartaa oo air ah okay to use the stop braking technique stop braking waxaa la dhahaa gaariga markaa stop garaynayso brake macnaha waa qabanaysaa waa ka kacaysaa waa qabanaysaa waa ka kacaysaa you should press your brakes all the way until the wheels lock up ilaa taayirada brake all the way qabanay ilaa isxiraan and then following that you should release the brakes si gaariga uu dhaqaaqa haddana to allow the wheels to start rolling again and then waa qabanaysa and then waa ka kacaysa and then waa qabanaysa saas waa stop braking waxaa la dhaho okay to avoid using your parking brake if iska ilaaliya lagu dhahay inaad isticmaashid parking brake if you only plan to park for an hour no if your brakes are really hot haddii brakeyadaada aad u kulul yihiin parking brake ha isticmaalin let's say waxaa kasoo dhexbaxday buuraha Colorado oo kale ama buuraha Utah oo kale ama buuraha Pennsylvania oo kale so ulita lesson kama qaadan adiga laakiin you already know marka buuraha soo marto brakeyada way kululaadaan because too much use ayaa lagu sameeyaa so brakeyada hadday hard yihiin do not use the parking brake way ka kululaanayaan wuu kaa guban karaa so kaasna waan saxnay so far the 13 questions aan saxnay green aan ka wada haysanaa waa aragtaan next question markaan idhaahdo some air brake system include an alcohol evaporator air brake system iyo waxaa jiro oo alcoholadan dadka lagu dhayo tan la cabo maaha evaporator ayaa ku jiro oo macnaha wuxuu dhalaaliyaa barafkii waxaas it adds alcohol to the air system to help air systemku alcohol ku dara so alcohol evaporator wuxuu sameeyaa reduce the chances of ice in the brake valves kaasna waan saxnay wuxuu brake valveyada oo meesha ka neefsanaya tangiga oo kale valvega kore oo la xiro oo air league waxa laga ilaaliyo ayuu wuxuu ka ilaalinayaa in uu baraf ku dhasho alcoholada barafka biyaha iyo waxaas u dhalaalaysaa so question kaasna waan saxnay next waxa waaye it's important to empty the compressed air tank waa la empty gareeyaa airka taangiyada geesaha kaga jira oo airka ah ma kuwa gaaska kuwa kale oo airka ah because oil and water collect there meeshas biyo iyo oil ayaa galo if you don't have an automatic tangi gawaarida hadda jirto badankood waxa ay u badan yihiin inay leeyihiin air tank oo automatic isaga is empty iska dhigo you should empty your tank after every working day maalin kasta oo shaqada ka timaado gaariga markaa parking garayso taangiyada empty ka dhig xarga yaray leeyihiin oo kor loo jiido oo airka ever ka dhigaayo so usually anaga we don't do that because taangiyada hadda dambe dhan waa automatic laakiin haddaa automatic uusan ku ahayn air tangiga especially in the cold markay qabowga uu jiro waa inaad ka bixisaa when you apply and release the brakes using your brake pedal during a normal driving you're using the marka brake qabato xaaladana normal ay iska tahay drivingkaaga normal condition qabow baraf ma jiro roob ma jiro dhiiqo ma jirto rafaad ma jiro
break caadiga isticmaalaysa break caadiga marka waxaa la dhahaa service break baa la dhahaa parking brake maaha emergency brake maaha compressorna maaha so service brake waa break caadiga oo la qabto oo gaariga lagu istaajiyo so that's your service brakes are the ones used when you press and release your brakes brake pedal during normal driving hours marka iska caadi ah iska tahay gaariga uu caadi isaga socdo brake caadiga qabanaysa laga wadaa so the air compressor air compressor governorka waa kan controla airka compressorka inta air oo ku dhacayso kaydka u ah so governorka waxaa loogu talagalay is set to stop the compressor once the pressure in the tank reaches markay pressureka oo air compressorka uu gaaro 125 saacadahana ay buuxsamaan ay ku tusaan gaariga dhexdiisa ah 125 waan jeclahay yes waan saxnay 125 markuu uu gaaro waa marka maqasho taraaga ku garab maraya inuu uu dhaho oo airku iska sii deynaya compressorkii uu ka sii deynaya airka so markuu gaaro 125 wuu isa sii daaya wuu release garaya all right the dash drum is the most common type of foundation brakes waxaa common kan ugu badan oo la isticmaalo brakeska foundation brakeska oo la isticmaalo waa S-cam ayaa la dhahaa not cam laster not wedge not standard waa S-cam aa la dhahaa questionkan waa saxnay S-cam drums gawaarida badankood taraaga ah oo hadda jira waxay u badan yihiin S-cam kaasi u badan yihiin questionka kale to test your brake system for leaks inaad leak ka raadiso oo airka macnaha iyo waxaas pump the brake 3 times apply firm pressure brake bump garee 3 jeer and then hammer hold garee and hold for 5 seconds ku hay so hydraulic waaye hydraulic brake system kaaga haddaad rabto inaad ka jeegarayso gawaarida badankood hadda hydraulics ay leeyihiin hydraulic haddaad rabto inaad ka jeegarayso leak inuu ku jiro brake 3 mara aad push garanaysaa 3 times and then you apply pressure ku haynaysaa 5 seconds oo kale then you will know meesha uu ka leak garaynayo question 19 buu ahaa kaasna waa saxnay all right question 20 in order to perform an air brake leakage test si aad u jeegarayso in uu systemkaaga uu leak ku jiro the vehicle gaariga aad wadato must not have the engine running injinka waa inaad damisaa must not have the engine running kadib kale sawaxankii gaariga iyo airkii build garoway baa kaa qaldaayo sheekada marka waa la daminayaa gaariga markaad damisid waa gas airka ka dhamaynaysaa waa inay soo baxaan bahalada breegyada ay soo boodaan soundkii waa inuu baxaa so oo dhahayo warningka ku siinaya lightka iyo warningka airka intaba ku siinaya so gaariga waa in uu dansan yahay ayaa laga rabaa the safety valve kan safety valvega oo celiya is set to release pressure once the tank reaches tankiga markuu gaaro 150 psi kaasna waa saxnay ayuu waxaa loogu talagalay in uu release garayo oo uu joojiyo ka xiro airka ku socday tankiga markuu 150 gaaro psi giis when the low air pressure warning signal comes on marka okay let's say adaa gaariga wada oo socda low pressure ayuu ku soo qoray oo saacadihii airka ayaa soo degay wuxuuna ku siiyey warning pressure warning buu ku siiyey low air pressure kaaga baa low noqday buu ku siiyey maxaa samaynaysaa waxaa samaynaysaa you should stop absolutely stop garee if your low air pressure warning signal turns on because gaarigan brake la-aan buu noqon karaa you should stop the vehicle as safely and as quickly as possible meel safe ah si degdega u istaajiya otherwise spring brakes may engage spring brakes kia isxiraayo oo loogu talagalay back up ahaan inay u noqdaan air brake oo ay iska kaa xiraan laakiin inaad brake dhanba weyso bay u badan tahay the dash are used to hold compressed air for the air brake system airka gaariga airkiisa markuu dhismo airka maxaa u hold garaynayo oo u sii haynayo storage tanks baan u malaynayaa yes waa saxnay so storage tanks taangiyada geesaha kaga dhigan waayo oo ku dhegan kuwa gaaska lagu shubto
oo airka iyaga hold gareeyaan valves ay kor ku leeyihiin so storage tankiga markuu gaari iska taagan yahay oo kale ama warehouse ay ku jirto dhaag wax lagaaga dejinayo storage tankiska keep gareynayo airka oo kusii haynayo gaarigaas kusii kala shaqaysanaysa oo kusii soconaya okay if the air compressor breaks down waxaa la dhahay but they will hold enough air to use the brakes several times even if the compressor breaks down haddii compressorkii uu oo airka hayn jiray uu jaba hataa air tangiyadan waxay ku siinayaan janis break aan kusii isticmaashid intaa meel safe ka tegaysid we're traveling on a downgrade markaad buur ka daadegaysid you should use your dash to supplement the engine's braking effect engine breaker waa kan yidhaahda engine breaker effectigiisa waxaad kusii daraysaa oo aad ku caawinaysaa markaad ka daadegaysid bahalkii buur service breaker aan jeclahay yes waa saxnay so service breaker oo ah breaker caadiga ah engine breaker u taagtay gaariga waa kan burugleynaya marka ka kacda gaaska ama breaker ka kacdo waa kan gariregleya so break gaariga injinka wuu qaboojinaya kaas laakiin breakana waa ku caawinaysaa laakiin too much haddaa u isticmaashid airka kaa dhamaanaya breakyada kaa kulaanaya taleelaha so you should at least still slow down with the brakes markaa buuraha maraysid weeye okay when you use waa su-aashii ugu dambeysay let's see when you use service brakes too much haddii breaka aad u isticmaashid they overheat way kululaadaan this can cause wuxuu samayn karaa brake drumska oo brake drumska waa digsiga weyn oo breakyada ay ku dhex jiraan to expand inay ballaartaan way kala baxayaan because way kululaadeen so breakii ay hayeen oo ku dheganaayeen waxay afka kala qaadayaan pressure badan soo saaraya so breakaagii si fiican uma dhamaystirmaayo so 25kaas question ayay ahayd testigan 25kaas question Minnesota specifically ninka daawadaha ah oo tiktoka igala soo xiriiray oo dhahay imtixaankii aan ka baasi lahay ayaan rabay inaan uga faa'iideeyo waa ku ceshan kartaa cdlpracticetest.com linkiga hoosta kugu soo qoraya and then air brakes ka aad dooranaysaa and then testiga sida hadda aan u qaadanay hadhow haddaan retest dhaho ama restart aan dhaho su-aalaha unba isu kayba bedelinayaan ma ogi jawaabaha iyo su-aalaha waa isku mid and usually testigan waa practice test lakin this is how it's going to look like markaad tagto DMV da haddaan resultigeena fiirino you scored 100% you need to score 80% or higher I'll dhahay this Minnesota practice test you have no missed questions wax su-aala agaftay ma jiraan so make sure you are ready for test day you can take this test again or try another test haddaad rabto so websitekan waa very important waana free testigana waa ku practice garayn kartaa before aadin next time insha allah ku practice gare don't forget to like waa meel fiican bay na gaarsiisaa share the video insha allahu tacaala asxaabta wixii raba inay ka faa'iidaystaan u share gare ama u share gareeya baan idhaahdee also xaggana youtube-kana naga soo subscribe gareeya facebookana naga soo follow gareeya of course tiktokana waa naga soo follow garanaysaan insha allahu tacaala the other question test general knowledge kana waa keeni doonaa oo inta laga kasoo keeni doonaa su-aalihiisa iyo jawaabihiisa kan kale oo harsanna waxa waaye combinationka ayaan ku xijin doonaa because only 25 questions waa isagana sidii kan oo kale ayuu saas u yahay so intaas ayaan samaynayna insha allah aan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu